Der Regen hat gerade aufgehört. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken brachen and einen goldenen Schimmer über das Weiterweich Anwesen von Jonathan Miles warfen. Einem Mann, dessen Name gleichbedeutend war mit Reichtum, Macht und unerbittlichem Ehrgeiz. Die Morgenluft war frisch, aber es lag in seltsam schwer darin, die Art, die kommt. Bewer sich das Leben aufweisen verändert, die niemand vorhersagen kann. Jonathan, scharf gekleidet in einem geschneideten und versittfarben Anzug, war Spattern für ihn Verstandssitzung. Sein Kopf war erfüllt von Säulen, Wörtern und Strategien. Aber an diesem Morgen sollten seine Augen auf etwas so Unerwartetes, so ließ Tiefgründiges fallen. Das ist schickt seins bewachten, geschäftlich gehörten Herzens durchdringen wird. Als die Ecke in Richtung der gepflegten Grötenborg starrte, dort, unter dem Schatten der uralten Eik, sah seine Tochter Emily im Schneidersitz in ihrer makellosen marinblauen Schuluniform. Neben ihr war ein Mädchen in zerrissen, schirmbefleckten Kleidern, ihr Haar ungekämmt. Er fiel nackt auf dem weichen Gras, zwischen ihnen lag ein Holz, abgenutzt Spatsch, und das obdachlose Mädchen, ihr Augen hell und doch vom Leben gezeichnet. Bracht Emily mit der Geld einer erfahrenen Tutorin bei. Why man ein Mathematikprobe lässt, wenn sie in Freundlichkeit, zwei Chancen an die Kraft einer kleinen Tat glauben. Ehe zu werden, nehmen sie sich jetzt einen Moment Zeit, Kinneskorner zu liken, zu kommentieren, zu teilen und zu abonnieren. Ihr Unterstützung hilft uns, dies echten und inspirierenden Geschichten der Welt weiterhin zu erzählen. Jonathans erster Instinkt war Verwirrung, dann Alarm. Why war dies fremd und seinem Sicherheitsdienst verbegemen? Warum war sie hier und sah mit seiner Tochter zusammen, als wären sie lebenslang Freundinnen? Ging vorwärts, aber etwas schien verlangsamt sein Schritt. Emily hört nicht nur so, sie war fasziniert. Die Art, wie sich ihr Stirn runzelt, die Art, wie sie verstandesvoll nickt. Jonathan hat sie noch nie so tief mit ihren Lektionen beschäftigt gesehen. Das obdachlose Mädchen, dessen Namen es später als Grace kennenlernen wird, sprach mit sanfter, stetiger Stimme, ihr Finger zeignet die Säulen auf der Seitnach. Ihr Ton trug keinen Groll wegen ihrer Umstand, keine Verbitterung, nur die Stillentschlossenheit von jemandem, der den Wert der Lernens kannt, weil sie für jeden Brocken davon gekämpft hat. Jonathans Gedanken waren zerrissen zwischen Skepsis und etwas anderem, das nicht benennen konnte. Ein seltsamer, fast widerwilliger Respekt. Dennoch setzten sein Schutzinstinkt ein. Trat einher, sein polierten Schuh sanken ins Gras, sein Schatten fiel über die beiden Mädchen. Grace blickte zoom auf, und für einen Moment trafen sich ihr Blick. In ihren sah ihn Geschichte, geschrieben in unsichtbarer Tint, ihn von Hunger, kalten Inten und unerbittlichem Kampf, aber auch von Word und Stolz, die kein Not hat auslöschen können. Sie sagt nicht zusammen und dacht sich nicht. Sie schloss einfach das Buch sanft und legt es auf das Gras, als was sie bereit, ohne Protest weggeschickt zu werden. Später wird Jonathan erfahren, dass Grace sieht dem Tod ihrer Eltern bei einem Autounfall, als sie nun war, auf der Straße lebt.
Das Fledersystem hat sie in Heimen untergebracht, wo sie kaum mehr war als kostenlos Arbeitskraft. Und als sie weggelaufen war, wurden die Strauen ihr Klassenzimmer, die öffentlich Bibliothek ihr Zufluchtsort. Sie wird stundenlang sitzen und lesen, sich selbst unterrichten, Zeiten auswendig lernen, damit sie weiter lernen konnte, selbst wenn sie in einem Park schlafen musste. An diesem Morgen hat Emily sie in der Inkubator herumstehen sehen und hat sie impulsiv hereingebeten, als sie sah, wie Grace das aufgeschlagene Batsch auf ihrem Show begut. Was als siegender Austausch begann, hat sich in ihn improvisiert natural Verstand verwandelt. Jonathan hat weggehen, den Sicherheitsdienst rufen oder Grace weiteren Gedenken wegschicken können. Aber etwas an ihrer ruhigen, unerschütterlichen Gegenwart weckt einen Schmerz tief in ihm. In Erinnerung an seine eigene Kindheit, als seine Alina seine Mutter durch Armut gekämpft hat, am Essen auf den Tisch zu bringen, als die Freundlichkeit von Fremden das einzig war, was zwischen ihnen an dem Hunger stand. Erinnert sich an die Scham, gebraucht Kleidung zur Schule zu tragen, den Stachel von denen, die mehr hatten, als weniger behandelt zu werden. Und nun war hier ein Mann, der Mauern so hoch gebaut hat, dass vergessen hat, wie es war, aber sie hinwegzuschauen. Dein extended veränderten Eels. Jonathan lud Grace Einsatz zu kommen, sonst unter dem Vorwand, seid mit Emily zu überwachen. Aber bald tappte sich dabei, wie sie aufsacht, nach ihren Lieblingsfäcken fragt, ihren Trigümen, den Backen, die sie gelesen hat. Graces Wissen erstaunt ihn, aber es war ihr widerstandsfähig, die ihn demütig macht. Sie bat nahe Mitleid, nur Gelegenheit, und als stillschweigend dafür sorgt, dass sie sauber Kleidung, warm Mahlzeiten und einen sicheren Schlafplatz hat, nahm sie dies mit Dankbarkeit an, aber niemals mit abhandengeht. Sie bestend immer noch darauf, Emily Nachhilfe zu geben, als würde sie beweisen, dass Anwesenheit kein Wohltätigkeit war, sondern ein Austausch von Wort. In der Nachbarschaft begann sich das Wort zu verbreiten. Ein CEO, bekannt für seinen strengen, kompromisslosen Ruf, hat ihn obdachlos jugendlich aufgenommen und überwacht persönlich Ausbildung. Einige flüsterten über sein Motiv, andere lotten sein Mitgefühl. Aber Jonathan kümmerte sich nicht das Gerede. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich mit etwas Realem verbunden. Nicht Wirtschaften, nicht Quartalsgewinnen, sondern der rohen, unpolierten Schönheit. Einem anderen Menschen zu helfen, seinen Platz in der Welt zurückzugewinnen. Monate später war Grace an einer der besten Schulen der Stadt eingeschrieben, mit einem Stipendium. Das Jonathan hat sichern helfen. Sie blüht auf, ihr Noten schossen in die ihr natürlich lebendigen Wirtschaft der Respekt von Mitschülern und Lehrern gleichkommen. Emily verbessert sich nicht nur akademisch, sondern wuchs an Empathie, stand oft für an der Schule ein, die gemobbt oder übersehen wurden. Und Jonathan, der Mann, der einst seinen Wort in Nettegewinnen an Marktenteilen gemessen hat, stellt fest, dass sein stolzest Errungenschaft nicht ein Geschäftsabschluss war, sondern der Moment, als Grace auf die Schulbahn trat, einen akademischen Preis entgegenzunehmen. Ihr Augen die Mensch absackten, bis sie sein fanden. Wenn dies Geschichte Börse hat,
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, Kins Corners erleichen, zu teilen an zu abonnieren. Ihr Engagement hilft uns, mehr Geschichten von Hoffnung an Menschlichkeit ans Licht zu bringen. Bevor wir enden, haben wir ihn bessen derbit. Kommentieren Sie unten, was Freundlichkeit für Sie bedeutet und wie Sie gesehen haben, dass Sie das Leben von jemandem verändert hat. Ihr Wort contingement anderen dazu inspirieren, aktiv zu werden. Jonathan dacht auf den jenen ersten Morgen unter der Eichzirk und erkennt, wie nah daran gewesen war, den Moment zu verpassen, der ihn verändert. Wenn vorbei gegend war, ohne anzuhalten. Wenn sein Angst oder seinen Stolz entscheiden lassen. Vielleicht nicht den mitgekonnt, der in Graces Herzen verborgen war. Sie hat nicht nur seiner Tochter Brach und Formeln beigebracht, sie hat ihm beigebracht, dass Freundlichkeit kein Schwitz war und dass manchmal die guten Investitionen nicht in Aktien oder Immobilien getätigt wurden, sondern in Menschen, besonders in die Welt übersah. Mit der Zeit verwandelt sich Graces Leben aufweisen, die keiner von ihnen sich vorstellen kann. Sie begann, junge Schüler zu betreuen, nicht weil sie darum gebeten wurde, sondern weil sie daran glaubt, die Fackel weiterzugeben. Emily wurde zu einer jungen Frau, die Menschen nicht danach sah, wo sie waren, sondern wo sie sein konnten. Und Jonathan, einst von geschaffen an frissen Bessessen, stellt fest, dass sein Wunsch nicht auf firmen Briefen geschrieben worden wird, sondern in den stillen, unaufgesegneten Momenten, in denen jemand es wagt, sich zu kümmern. Die Geschichte der obdachlosen Mädchens. Das denkt der unerwarteten Mitgefalls ein CEOs Spitzenschülerin wird, verbreitet sich weit über ihr Stadt hinaus. Zeitungen schrieben darüber, Sozialmedien lugten auf mit Kommentaren von Fremden, die inspiriert waren, den Verletzlichen in ihren eigenen Nachbarschaften zu helfen. Aber für Jonathan war die Great Belohnung viel einfacher. Grace Jahr später über die Abschlussfeier gehen zu sehen, dort drinnen lächelnd, ihr Diplom hochhaltend. Was in diesem Moment, dass nicht nur ihr Leben verändert hat. Sie hat Scenes für immer verändert.